So the first thing is আমি যে রেস্টুরেন্টে এসেছি সেটা হচ্ছে পিওর মেক্সিকান স্টেক রেস্টুরেন্ট। সো রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে আরাচেরাস and I'm going through the menu right now. After that I will give you the review, how was the menu, like how was the food and all. আসার সাথে সাথে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে পুরো সেটআপটা। এরপর my job is just order something, they will prepare and they will serve it. So order দিয়ে আমরা রেস্টুরেন্টের চারিদিকটা ঘুরে দেখব until their order got prepared. So দেরি না করে চট করে অর্ডারটা দিয়ে নিই। So I'm back. I just ordered a chicken grill plus a mojito. So let's see like how it's turned out. So for now I'm just walking around this restaurant and I just want to show you how it looks like. This is good, very good atmosphere and all. I will definitely visit later again for a good food, but only one problem, it's you can't have anything other than chicken here because they are usually mostly serve beef, which I don't want to eat here. This is the restaurant name and this is, it's kind of see from outside, and the atmosphere, it's very good. It's showing bienvenido, that means welcome. যতক্ষণ খাবার আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্পেশাল কাইন্ড অফ পাঁপড়ের সাথে করে টমেটো অ্যান্ড অনিয়ন দিয়ে ট্রাই করছে, সুন্দর খেতে লাগছে। If you need extra tanginess then you can add lemon as well, but this is fine for me. Nice. Virgin mojito এসে গেছে। I'm just waiting for my food. Thank you. So I got my food. Let me show you. So this is chicken, grilled chicken, little bit of rice and smashed potato with this thing. So let's have it. I will tell you the taste. Okay, the food quantity is very big actually. Oh, nice. I have one loose piece. Chicken is good. It's too dry, so I will put some sauce here to enhance the taste. সঙ্গে থাকুন, ওটা খেয়ে আমি জানাচ্ছি নুন একটু কম মনে হচ্ছে। সো এখন আমি আমার চিকেন গ্রিলের লাস্ট বাইটটা নিতে চলেছি। যেমন দেখলেন প্রথমে, দিস ইজ কাইন্ড অফ কাটলেট টাইপস, বাট ভেতরে আমাদের ইন্ডিয়াতে যেরকম ম্যারিনেশন থাকে, যেরকম এনহান্স ফ্লেভার থাকে, সেরকম কোনো ফ্লেভার নেই এখানে। তো আমার যেরকম মনে হলো, জাস্ট সল্ট অ্যান্ড পেপারে ম্যারিনেট করে ইটস ফ্রাই উইথ আ ব্যাটার অ্যান্ড ব্রেড ক্রাম্পস। আর এখানে দু রকমের চাটনি রয়েছে। ওয়ান ইজ ক্যান শো ইউ, this one is green and this one is red. This one is very much hot, very much spicy because this is green chili, but this first is awesome taste. So I use mainly this chutney. I know a lot of people who knows me, they can understand like I'm like spicy person, so আমি যেখানে যেখানে যাই স্পাইস অ্যাভয়েড করি, বাট এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি so this thing it's very good to taste. So last তার আগে একটু smashed potato, it's very good. The rice also very good. Awesome. This is another kind of chili, you can have it. This is very less spicy, enhance taste of your mouth.
This is the last piece. Dip in the green sauce and little bit dip on the red sauce, both side. Now I will have it. Nice. ভেতরে যে একটা ফ্লেভারের খামতি ছিল, দিস থিং fill up that flavor. I think this is good. Also পাঁপড় আর টমেটো পেঁয়াজের কম্বিনেশনটা বেস্ট ছিল। আমি একটু লেবু ছড়িয়ে নিয়েছিলাম for better taste. It will actually enhance the taste of the chicken. The last bite of the smashed potato. Nice lunch for me. Awesome. চলুন এবার আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাব। আমি আগেই বলেছি আমরা সেন্ট্রোর দিকে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি সেটা সারপ্রাইজ, সঙ্গে থাকুন। So after a beautiful lunch, so right now I am heading towards Centro. So lunch সম্বন্ধে আরেকটু কিছু বলার আছে আমার। The chicken, as I told you, it's less spice I feel. Other than that, if I talked about the drinks, Virgin Mojito, it's not at all that much good. I can recommend this thing, like I can rate this restaurant out of 5.3. I did not try any steak, so I don't know how good is this as a steak. But here, like I can show you another thing. In my background, you can see the Arc of Queretaro. I'm not sure exactly what it will say in Spanish, but I believe Arc of Queretaro will be the fair translation. So I am very much happy to say this. I will take some photo and some vlogging, that's all. Then I am going to the centro, the downtown. সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা।